Vishnu Sahasranama. I'm speaking on Vishnu Sahasranama, on name 338. Or 336, following Shankaracharya's commentary. Anyway, it's about 1/3 through. This name is Asokah. Asokah. It's a well-known name even in India today. Means that it's a common name given to boys. Given name. Although not many people know that it's actually a name of Vishnu. Actually, all names can be names of Vishnu, but there are 1,000 collected here. So the name is very easy to understand. Srila Prabhupada, you may remember in his introduction, preface, I can't remember, either preface or introduction to Srimad Bhagavatam, recommended reading the Sanskrit verse, the word-by-word translation, the translation and the purport. В Шримад Бхагаватам, то ли в предисловии, то ли в введении, я точно не помню, сначала говорится, что нужно читать санскрит, затем пословный перевод, и затем уже дальше перевод. So devotees who do this, they'll be familiar with the word shok, which means lamentation. И те преданные, которые так и читают, они будут знакомы со словом шук, что означает скорбь. So Krishna, Vishnu, he is Ashok, which means no sorrow. А Кришна или Вишну, он также является Ашок, что означает никаких сожалений. Which is another way of saying that Krishna is always happy. То есть Кришна, по-другому можно сказать, все время счастлив. No material distress can touch him. Его не может коснуться никакое материальное, нехорошее, ничего материальное. Which is another way of saying that Krishna is beyond material existence. То есть Кришна находится вне материальной сущности. The prominent symptom of material existence is distress. И самая главная характеристика материального существования – это то, что какое-то несчастье происходит. Dukhalayam, Krishna says in Bhagavad Gita, this material existence is simply full of misery. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все это материальное существование – это просто сплошные страдания. But there is no question of Krishna ever being in material misery. Но даже вопрос не стоит о том, что Кришна когда-либо был в материальном несчастье. Krishna comes into this world, but he is not affected by the conditions of it. Кришна попадает в этот мир, но его не касается материальной горести. Etadishanamishasya prakritisto pitadgunai na yujjate sadatmasthaya yatabudhistadashraya. The very symptom of the Supreme Controller is that, or what makes him God, what distinguishes him as such, is that even though he comes into the material world, he is not in contact with it. Признаком верховной личности Бога, для самим Господом, как мы еще говорим, это как раз является то, что он хотя и попадает в материальный мир, но материальная сфера его вообще не касается никак. Although he moves and acts in this world in many ways as if he is an ordinary person, he's not an ordinary person. Хотя он здесь и проявляет себя, и ведет себя, взаимодействует с этим миром, но он необычный человек. There are many reasons we can say that why Krishna is not an ordinary person. Мы можем подумать, что он обычный человек, но это не так. One reason is that he has 1,000 names. No, not everyone has 1,000 names. Какие есть отличия? Допустим, первое, то, что у него есть 1000 имен. Не у каждого есть 1000 имен. Most people, how many names do you all have? Mostly one name, isn't it? Сколько у вас имен бывает? Например, одно обычное имя, так? And Krishna has at least 1,000 names. А у Кришны, по крайней мере, 1000. So Krishna is Sadatmastaya. He's always situated in himself. Кришна всегда находится внутри самого себя. And a person who
take shelter of Krishna, Тот, кто принимает прибежище у Господа, they also become situated beyond material miseries. они также превосходят тот уровень материальных страданий. So Krishna is in all ways above all the anarthas of material existence. И Кришна всегда находится над всеми анархами материального существования. Anartha means that which is not wanted, Анарха — это все, что-то нежелательное. that which is against our real self-interest. То, что находится вне нашего интереса, то, что нам не полезно. There's a saying, Joto mat toto pat. All paths lead to the same goal. Говорится, что все дороги ведут к одной цели. Which it's not Shastra, Это не в Шастре говорится. and it's invoked to make the supposition that whatever religious path you take, it all leads to the same goal. You can do all religions are the same. Но говорится, какой бы религию мы ни приняли, они все ведут к одной цели. Well, in one sense it's true. Только с одной стороны это утверждение верно. Everything in the material world simply leads to misery. Потому что все в материальном мире приводит просто к одним страданиям и проблемам. Whatever we do outside of Krishna consciousness simply leads to repeated birth, death, old age and disease. Все, что мы делаем вне сознания Кришны, приводит лишь к болезни, старости. So Krishna is beyond these conditions. Кришна находится над всем этим. Sorrow or misery, distress, what is this? Что такое сожаление, боль, проблема? It's a mental condition. Это связано с умом. When the person in material existence, he wants to enjoy sense gratification. Оно происходит тогда, когда человек хочет наслаждаться материальным миром. Therefore, he becomes involved in desire and lamentation. Он никогда не... Got it? Becomes involved in desire and lamentation. But Brahma Bhuta Prasannatma na shochati na kankshati. A person who is situated in the transcendental position is joyful in his very being. He neither laments nor desires. In material existence we have so many desires. Always desiring so many things. At any time we can ask anyone, what would you like? What if you could just have your desire fulfilled? The genie in the bottle. Everyone thinks, let me find the genie in the bottle who will fulfill all my desires. But even if we had a genie in a bottle who could fulfill all our desires, we would not be satisfied. Material desire simply leads to lamentation. If it's not fulfilled, we lament. And if it is fulfilled, we also lament. Because it doesn't bring us the happiness that we expected. In Russia are very famous the oligarchs. Very, very rich people. Are they very, very happy people? I doubt it. There's no device to measure happiness. There are devices for measuring blood pressure or blood sugar. Not exactly a device, but there's a methodology.
if we could measure happiness, I don't think the oligarchs would be more happy than any average person in Aborigine Chalna. Но если бы был такой прибор, которым можно было установить уровень счастья, то я не думаю, что они были бы на самом высоком уровне. So they're also lamenting, they're also sorrowful. Они также находятся в печали иногда. But in the transcendental position, one is beyond the vortex of the mind. Но на трансцендентном уровне человек находится выше этих материальных сожалений. Kam, krodh, lobh, this desire, anger, greed, this is the condition of the mind in material consciousness. Желание, зависть, гнев, это все привязывает нас к материальному сознанию. There's no question of this being in Krishna. Нет даже вопроса, что мы находим в сознании Кришны. Of course, Krishna is, he has desire, but that's completely spiritual desire. Конечно, у Кришны тоже есть желание, но это желание духовное. His desire is to give pleasure to his devotees. Его желание доставить удовольствие своим преданным. And to save the foolish materialists from their foolishness. И спасти глупых материалистов от их глупости. The basic condition of Krishna, he's always happy. Обычное нормальное состояние Кришны, он всегда счастлив. He doesn't become overwhelmed by lamentation at any time. Его никогда не касается это горя, огорчения какого-либо. He has no sorrow. Просто никакой печали. Nor does he cause anyone else to feel sorrow. Также он никогда не вызывает ни в каком другом чувстве сожаления и горести. Now, the demons, they may not be very happy with Krishna. Да, возможно, демоны не так счастливы, когда встречаются с Кришной. But it's not Krishna's nature to cause distress to anyone. Но, однако, это не природа Кришны вызывать печаль и горести. He reciprocates. If people want to hate him, then he'll reciprocate with them. Если же люди хотят его ненавидеть, то он просто им отвечает. He doesn't hate them, but he delivers them from their hateful condition. Он не ненавидит их, однако он дает им освобождение. But Krishna is devoid of that demoniac tendency of wanting to cause harm to others. В Кришне просто нет такого качества демонического, чтобы причинить кому-то вред. So Krishna neither causes sorrow, nor does he feel sorrow. Он сам никогда не бывает в печали и не причиняет эту печаль другим. In material existence, we feel lamentation. Мы в материальной жизни всегда чувствуем какие-то горести. By understanding why we feel lamentation, we can understand why Krishna never feels lamentation. И понимая, почему мы чувствуем эту печаль, мы поймем, почему Кришна никогда не чувствует этой печали. Because our consciousness is impure, we feel mental distress. Потому что наше сознание вовсе не чисто, поэтому мы чувствуем все эти горести. Because we are under the control of the material energy, we feel mental distress. Мы чувствуем эти горести, потому что мы находимся под контролем материальной природы. And Krishna is beyond all these А conditions. Кришна находится выше всего этого. We never see Krishna unhappy. Мы никогда не увидим, что Кришна был несчастлив. Ananda Chinmaya Rasa. He's always in the bliss, spiritual exchange and feelings. Он всегда находится в духовном блаженстве. So if we remember Krishna, simply by remembering that Krishna is free of all sorrows, then we ourselves become free from all sorrows. Если мы просто будем помнить Кришну, который всегда находится выше всяких горестей, то мы тоже станем такими же, как он. In this material world, it's just the nature of this world that we come across so many causes of distress. Когда мы просто живем в этом мире, то это просто природа такого мира, что мы автоматически попадаем во все эти проблемы. But if we remember Krishna, then immediately we become free from distress. Но как только мы начнем помнить Кришну, то мы сразу же освободимся от всех этих проблем. Now, Baladev Vidyabhushan, the Gauriya Vaishnava commentator on Vishnu Sahasranama, Комментатор, в годе вайшнавский комментатор Баладев Видябхушана,
he in commenting on this name, he says that it means that he removed this distress of the earth. Он комментирует это имя и говорит, что это имя означает тот, кто устраняет все печали с земли. We find that it's described at the beginning of the 10th canto of Bhagavatam, that Bhumi, the goddess of the earth, was feeling very distressed. Мы можем прочитать, что в начале 10-й песни Шримад Бхагаватам, что сама Матушка Земля была очень опечалена. Due to the presence of various demoniac kings who were claiming her as their property. Из-за некоторых демонических королей, которые использовали ее неправильно. So she approached Lord Brahma, who then went with all the demigods to Vishnu, И она вместе с другими полубогами пришли к Брахме, who gave them all a plan that they should all appear on the earth, and then he would also appear. который рассказал им о своем плане, что они все должны появиться на земле, и он тоже тогда появится. So that's one of the well-known reasons for Vishnu to appear in this world. Вишну им сказал, это была причиной, по которой Вишну пришел, чтобы спасти землю. Bhubhara Haran. He takes away the weight or the sorrow that's pressing on the earth. Он забирает всю эту тяжесть, которая покрыла землю. So other meanings of the word Ashok, dictionary meanings are, Другие значения слова Ашок, которые в словаре приводятся. one meaning is without heat. Без жары, например. Maybe in India in the hot climate, without heat, it's considered something pleasant. Может быть, это в Индии они имели в виду, когда сказали без жары. Для Индии, наверное, это хорошо. Another meaning is a well-known tree in India, the Ashok tree, Также другое значение, это Ашок, это известное дерево в Индии. which is famous that Sita was in Ravana's Lanka. She was under the Ashok tree. Оно известно тем, что когда Сита была в лагере Раваны, то она как раз под деревом Ашок сидела. And another meaning is mercury, quicksilver. I don't know the word in Russian. It's a liquid metal. Другое значение также ртуть. Very strange element. Очень странный элемент. A metal that's liquid at room temperature. Металл, но в то же время жидкий. So that's another meaning of Ashok. So if you ever see mercury, you can remember Krishna also. Это тоже также имеет значение имя Господа. Так что в следующий раз, когда вы увидите ртуть, вы можете вспомнить и здесь про Кришну. How is it so unusual? Вот так вот необычно. Liquid silver. Жидкий металл. Серебро. So how did it get like that? That's Krishna. Так оно получается, это Кришна. Okay, the next name Следующее имя. is Taranah. Taranah. So this is understood to mean one who helps others to get across. Это имя означает тот, кто помогает другим. Пересечь любые такие препятствия. Like a boat. Например, как в лодке. So this human form of life is compared to a boat. Эта человеческая форма жизни означает лодку. It's a good boat for crossing the ocean of material existence. Сравнивать с лодкой. И эта лодка как раз поможет нам пересечь пучину материальных страданий. Hridehamadhyam sulabham sudurlabham plavang sakalpo guru karna dharam mayana nabhasverita. What is that? Maya Anukulena nabhasvateritam pumam bhavabdim natare sa'atmaha. Krishna, instructing Uddhava, says that the human body is like a good boat. Кришна говорит Уддаве, сравнивает человеческое тело с хорошей лодкой. It's a good boat for crossing the ocean of material existence. Он говорит, что это хорошая лодка для того, чтобы пересечь океан материальных страданий. It's very rare to attain. Его
очень сложно получить эту лодку. But anyone who can understand that it's rare to attain must be in the human form of life. Но тот, кто понимает значимость этой лодки, он как раз и получил это человеческое тело. Cats, dogs, monkeys, chickens, they can't understand such things. Какие-то возвышенные вещи, такие существа, как кошки, обезьяны, собаки, они не могут понять. So anyone who can understand it means that we've got the human form of life now. We're very fortunate in that regard. Мы же очень удачливы, что мы получили это человеческое тело. And for this boat, if one has a competent guru, he's like a captain of the boat. И в этой лодке, если у кого-то есть гуру, то он сравнивается с капитаном этой лодки. In the instructions of Bhagavad Gita and other instructions of Shastra, Krishna's instructions, they're like a favorable wind for blowing the boat in the right direction. А наставления Писаний, таких как Бхагавад-гита или нашего гуру, то это сравнится с тем, как попутный ветер. So Krishna says that anyone who has all these advantages and still does not cross the ocean of material existence is simply killing themselves. И Кришна говорит, что те, кто имеет все эти возможности и не пользуется ими, то он просто убивает сам себя. Everyone is committing suicide. Таким образом, очень многие просто убивают самоубийством. Almost everyone. Почти все. Whoever does not take seriously to Krishna consciousness is simply practically killing themselves. They're spoiling their opportunity for getting free from birth and death. Те, кто не принимает сознание Кришны серьезно, то они практически заканчивают свою жизнь самоубийством. So Krishna is also compared here to a boat. Кришна также сравнивается с лодкой. We can, in this regard, if we say that the human body is compared to a boat, compared to Krishna, it's a small boat. Если мы говорим, что наше человеческое тело сравнивается с лодкой, то по сравнению с Кришной это совсем маленькая лодочка. So the big boat can help the small boat to cross the ocean. И большая лодка может помочь маленькой лодке пересечь этот океан. If we see a little canoe, it's not very good for crossing the ocean. You know, canoe, small boat, 2-3 people. Если мы видим какое-то маленькое каноэ, то как на нем мы можем пересечь Dinghy. океан? Dinghy. Know that word? No, that comes from Bengali. It's also in Bengali called dinghy. It's a little homemade boat. Динги — это такая лодка, которую ее так называют в Бенгалии. Она очень маленькая. It's an English word. It's an English word. It comes from Bengali. So you can't cross the ocean in a little boat that you go on the... Вы не можете пересечь огромный океан на маленькой лодке. People for pleasure, they probably go on the Kama River, isn't it? In the summer, they go on a little boat. Возможно, у вас на Каму тоже ездят на реку на лодочках летом. Так ведь? Is it? Not much. Not very popular. Или нет, это не так популярно. But a little boat like that, you can't cross over the ocean. Но на такой лодке вы не сможете пересечь океан. But a small boat, if it's attached to a big boat, then it will cross. Но если маленькая лодка прикреплена к огромному судну, то тогда легко пересечет она. So Krishna is the great boat for taking us across the ocean of material existence. И Кришна сравнивается как раз с такой большой лодкой, которая легко захватит нас. Who helps us in crossing. И поможет пересечь океан материальных страданий. And apart from crossing the ocean of material existence, crossing all difficulties. И кроме того, он заодно тоже избавит нас от всех страданий. Material life means one difficulty after another. Вся материальная жизнь — это одно страдание за другим. I suppose you all noticed that, is Я it? думаю, вы, наверное, заметили уже это. Так ведь? There's always some difficulty. Все время какие-то проблемы. We're always dreaming that, oh, let me just solve this little problem, then everything will be all right. Каждый раз мы думаем, ну все, сейчас эта проблема закончится, сейчас и все нормально будет. But there'll never come any situation in this material world where everything will be all right. Никогда не наступает такого момента, чтобы все было хорошо. It's much more likely that we'll be in a situation where everything is all wrong. Скорее всего, мы попадем в такую ситуацию, когда будет все плохо. Actually, that is the situation of the material world. Everything is all wrong. Здесь не все хорошо, но на самом деле здесь просто все плохо. But if we simply remember Krishna, then by that little adjustment, everything becomes all right.
А если мы просто помним Кришну, то все то же самое, но все становится, вместо все плохо, все становится все хорошо. Everything in this material world, it's all wrong. А иначе просто так и будет все время все плохо. But actually there's only one thing wrong. Но на самом деле только одна вещь плоха. And that's our perception of this world. Это то, как мы воспринимаем этот мир. Because we take it as a place for our own enjoyment. Потому что мы думаем, что это место, где мы можем наслаждаться. Instead of understanding that we are meant for serving Krishna. Вместо того, чтобы понять, что мы должны служить Кришне. So just this little adjustment. Только небольшое это уточнение. To understand, I'm meant for serving Krishna. Мы просто должны понять, что я здесь для того, чтобы служить Кришне. All problems solved. И все проблемы сразу решаются. But we are foolish. Но мы глупцы. We're stubborn. Мы упрямы. We are conditioned from many, many lives to forget Krishna. И уже много-много жизней мы обусловились и забыли Кришну. So we take help from Krishna. We take help И поэтому нам нужно взять, попросить помощи у Кришны. To gradually purify our consciousness. Чтобы постепенно наше сознание улучшилось. Krishna helps by giving his instructions in Shastra. Кришна помогает, он дает нам свои наставления в Шастре. He sends devotees to help us. Он посылает нам преданных, которые нам помогают. In this way we can be gradually guided and helped over the ocean of material existence. И таким образом они нас направляют, и мы постепенно можем пересечь этот океан материальности. And all difficulties that we have in this world, we can cross over them by Krishna's help. И с помощью Кришны мы можем пересечь все эти проблемы. What is that? Chetasa sarva durgani mat prasada tarishyati, Krishna says in Bhagavad Gita. Taranah, tarishyati, same word is there, crossing. Кришна говорит в Бхагавад-гите, таришьяти, значит, чтобы пересечь. If you take shelter of me, Krishna tells Arjuna, you will cross over all difficulties by my grace. Чтобы пересечь океан материальных страданий, по моей милости, просто прими мое прибежище. So we have so many difficulties. Иначе столько много проблем. Adhyatmik, adibhotik, adidaivik, there's the miseries produced from our own mind and body, miseries produced by other living beings, natural disturbances. Все эти проблемы, которые возникают от нашего собственного ума, от внешних факторов. So Asokah means he who helps us cross over the adhyatmic, the mental distress. И Ашока — это тот, кто помогает нам превзойти проблемы, связанные с адхьятмикой, с нашими проблемами, с нашим умом. This is how one of the commentators they describe this. Вот как один комментатор описывает это. And the next name, Taranah, means who helps us to cross the ocean of difficulties caused by others. Тот, кто помогает нам обойти этот океан проблем, которые пришли от других живых существ. So in difficulty, remember Krishna. И избавиться от этой проблемы. It doesn't necessarily mean that everything will change immediately. Нужно тоже помнить о Кришне. Это, конечно, не означает, что сразу же все проблемы идут. If someone is harassing us and we remember Krishna, it doesn't mean that that person will drop dead on the spot. Если кто-то нас упрекает в том, что мы поклоняемся Кришне, это не значит, что человек сразу же прямо на том же месте умрет. That would be a very dangerous religion. Это была бы очень такая серьезная и страшная религия. It doesn't even mean that that person just changes their attitude immediately. Это даже не означает то, что этот человек вдруг ни с того ни с сего сразу изменит свои отношения. He might do. Возможно, изменит. But at least Krishna will give us the strength to tolerate that. Но, по крайней мере, Кришна даст нам терпение, чтобы мы могли вытерпеть эту ситуацию. And understand that whether someone praises me or blames me, that this is anyway all the world of illusion. И на самом деле это иллюзия, когда нас восхваляют или ругают. We have nothing to do with the praise and blame of this world. Это к нам не относится. We are simply meant for serving Krishna. Мы сделаны только для того, чтобы служить Кришне. So everyone has difficulties. Поэтому у всех
существуют какие-то проблемы. So many times people come, devotees come and tell me, oh, I have this problem, that problem. Столько раз преданные приходят ко мне и говорят о своих проблемах. And I always tell them that whatever the problem is, it could be worse. И я всегда им говорю, подумайте, могло ведь быть еще и хуже. And whatever the problem is, there are plenty of other people in the world who have much worse problems than you do. И на самом деле, какие бы у вас проблемы не были, в мире у людей есть намного сильнее проблемы. Sometimes it's amazing how sometimes people, they really don't have any major problems, but they get, because they don't have any major problem, maybe because they don't have any major problems, if there's some minor problem, they get very disturbed. Иногда интересно наблюдать такую ситуацию, когда у людей нет серьезных каких-то больших проблем. И, может быть, как раз из-за этого у них есть какие-то маленькие проблемы, они на них очень сильно сконцентрированы. They become completely disturbed by some, just some very insignificant thing. Из-за каких-то незначительных вещей они очень сильно беспокоятся. So, one way Krishna helps us to cross over difficulties is by giving us the transcendental knowledge of Bhagavad Gita. Еще путь, который Кришна помогает нам пересечь этот океан материальных страданий, он дает нам знания из Бхагавад-гиты. Which helps us to understand everything in perspective. Помогает нам все понять в правильном свете. And understand that, well, we really don't have any serious problem except if we don't remember Krishna. Это помогает нам понять, что на самом деле у нас нет таких серьезных проблем, только одна есть проблема, то, что мы не помним о Кришне. Now the next name is Tarah, which is a very similar name. Следующее имя Тара, очень похожее имя. So Taranah means one who helps others to go across. Тара также означает имя, которое помогает другим превзойти какие-то сложности. And Tarah means crossing. И Тара само по себе означает именно пересечь. Other meanings of Tarah are excellent, Тара также означает отлично, shining, блестящее, good, хорошее. and several other meanings. Есть также These are dictionary meanings, есть также другие значения, which I'm not going to discuss now, такие словарные определения, но я не буду сейчас это because there are other names in Vishnu Sahasranama which are synonymous, потому что я хочу перейти, есть еще и другие имена, которые тоже синонимы являются, in which those qualities are discussed. Those qualities are discussed according to other names. и те качества, которые там должны были быть описаны, они будут описаны в других именах. One meaning of Tara is a star, Также значение имени Тара — это звезда. a male star. Mostly the stars are female. Это звезда, здесь в данном случае мужская, потому что в основном звезда женского пола. It also means the pupil of the eye. И также яблоко глаза имеется в виду. So that we often find in Sanskrit. Someone is described as the Nayanatara. That's also in English. It means Srila Prabhupada used this term in his English presentation of Krishna book, in which he said that in Vrindavan, Krishna was the cynosure of all eyes. Means that everyone liked to see Krishna. Шрила Прабхупада в книге Кришна пишет, он тоже использует этот термин, он говорит, что Кришна, он как является глазом всех, все сосредоточены на нем, все привлекаются. Do you have a saying in Russian like that also, that someone is, you are the star of my eyes, or you are the ornament of my eyes? Если у вас в русском такие высказывания, It's a very poetic как вы звезда моих глаз, metaphor. это очень поэтично. Цвет очей. You have something like that, yeah. Да, у вас есть такое что-то. Very poetic, romantic Очень романтично, очень поэтично. metaphor. So Krishna is the ornament of the eyes. И Кришна таким образом является орнаментом, украшением глаз. Oh, the name Taranah, getting back to that,
Возвращаемся к предыдущему имени Тарана. Baladev Vidyabhushan, he links that up with the previous name Asokah Баладев Видябхушан связывает его с предыдущим именем Ашока, in Krishna's Leela, describing Krishna's Leela, когда описывает игры Кришны. to say that he removed the devotees' fear of the demoniac rulers who were thieves dressed as kings. Говорит, что он убирает He removed the devotees' fear страх преданных, of the demoniac rulers демонических королей, которые притворились, who were thieves которые были ворами, dressed as kings, disguised as kings. короли. So this name Tarah, Baladev Vidyabhushan, he says that this means he removes the devotees' fear of birth and death. И он также говорит, что это имя означает тот, кто убирает страх рождения и смерти. So Tarah means one who enables others to cross, and Tarah means one who saves. Тара означает тот, кто спасает, и тот, кто помогает нам пересечь. In this way, the next name is Surah, Следующее имя Шура, which means the valiant. оно означает, It means valiant means brave, noble, courageous. означает благородный. So there may not be an exact term. There probably is in Russia, because Russia also, there's a strong, in the culture, there's a strong martial spirit also. Прабhu говорит, что у нас нет, наверное, такого слова, прямой перевод. Но Махарадж говорит, что русский язык тоже очень много синонимов есть. У нас было маршалов много, времена были такие, наверное, есть подходящие слова. Russians like to think we're very strong, is it? Русский язык, он такой очень сильный. No one can conquer us. Никто не может нас победить. So, this is connected with the Kshatriya Leela. Это связано с играми Кшатрии. Especially the Kshatriyas. They're expected to be very courageous and bold. Потому что Кшатрии, они как раз ожидали, что у них есть все эти качества храбрости, мужества. Now, we may wonder, how can we say that about Krishna? Можем подумать, как это относится вообще к Кришне. Someone is considered courageous if they go fearlessly into a fight in which it's very dangerous. Кто-то может назвать человека храбрым, когда тот прыгает, не задумываясь в огонь. If any of us were to fight with a little child, it wouldn't be considered brave or courageous. Но тот, кто идет и начинает драться с маленьким ребенком, то это тоже не считается храбрым человеком. It's not that every fight means that you're courageous. То есть не каждая битва будет означать то, что вы на самом деле являетесь храбрым человеком. But when there's a fight between equals, or when the one of the parties is considered to be on less capable or strong than the other party, then the one that's considered to be very brave. Если битва считается, вы будете называться храбрым, если битва идет у равных соперников, либо ваш соперник намного превосходит вас. David and Goliath is the famous example from the Bible. Это известный пример из Библии. It's pronounced differently in Russian. Goliath, is it? Goliath. Now, how can Krishna be called brave? It's just like if we pick a fight with a 3-year-old, that wouldn't be called brave. That would be called bullying. Как же мы можем называть Кришну храбрым? Ведь если мы, например, будем драться с 3-летним малышом, то мы не будем храбрыми. No, Krishna is more powerful than all the jivas put together. Кришна самый сильный, он сильнее всех джив, собранных вместе. So it might seem that when Krishna is fighting with others, he's actually bullying them.
Получается, что если когда Кришна начинает воевать с другими, то его можно уже другим противоположным словом назвать. But Krishna, that's his lila, he plays as if he has diminished powers. Но Кришна, он играет, он изображает как актер, как будто бы у него есть определенный ток силы. When Krishna wants to fight, then he fights with very powerful jivas. Когда Кришна выбирает тех, с кем сражаться, он выбирает очень сильных джив. Where do they get their power from? Откуда же они берут эту силу? From Krishna. Как раз от Кришны. And persons like Hiranyakashipu, Ravana, Kamsa, they are of extraordinary power. И те личности, такие как Равана, Хираньякашипу, Камса, они сверхмогущественные. And Krishna in his lila, it is as if he forgets that he is all-powerful. И Кришна играет в своих лилах так, как будто бы он забыл, что у него есть все могущество. So he's very boldly and courageously protects the devotees from the demons. Он очень отважно и храбро защищает преданных от этих демонов. Great demons would enter Vrindavan, and Krishna, as a little boy, would playfully kill them all. И эти большие демоны приходят во Вриндаван, и маленький мальчик играючи убивает их всех. When Krishna entered the wrestling arena in Mathura, people thought this is not good. И когда Кришна пришел на арену Мадхури, чтобы бороться, люди подумали, это нехорошо. This is not fair. Это нечестно. This Chanara and Mushtika, they were the two principal wrestlers in the association of Kamsa. They were extremely powerful. И Муштика, они были главными борцами, победителями. They had been subdued by Kamsa and they had become Kamsa's servants. Они были подчинены Камсе, поэтому они стали борцами, принадлежащими Камсе. But they were huge, powerful wrestlers. Но они были огромные борцы. And here Krishna and Balaram, just two young boys from the jungle. А Кришна и Баларам обычные мальчики, откуда из джунглей взявшиеся. So the people watching, they thought this is not fair. Люди посмотрели и подумали, нет, это несправедливо. In a wrestling match, we'd like to see a wrestling match, but this is not fair. Мы пришли посмотреть на борьбу, но это несправедливо. It's to put such big, strong men against such young boys. It's distasteful. Они поставили таких больших борцов огромных против маленьких мальчиков. But Krishna and Balaram were very brave. А Кришна с Баларамом были очень храбрыми. And they killed Chanara and Mushtika. И они убили этих борцов. So Krishna is very brave. И Кришна очень храбрый. Even though, in one sense, there's no question of him being brave because he's all powerful. С одной стороны, ему нет смысла быть храбрым. Ведь кажется, он и так обладает всем могуществом. It also suggests one who is aggressive in battle. Также это имя обозначает тот, кто является агрессивным во время битвы. In battle, there are different tactics. В битве есть различные тактики. There can be cat and mouse tactics. Например, кошки и мышки. Такая тактика есть. But one who is valiant, he just goes out boldly and attacks the enemy. Но настоящие борцы, они идут прямо, чтобы бороться, например. He initiates fighting. He doesn't wait for the other. Они не ждут, когда их ударят, они сами идут, начинают бой. Then the next name is, we had Shura, and the next name is Shauri. Было имя Шура, а теперь имя Шаури. So Shauri means who is the son of Shura, or descendant of Shura. А Шаури это потомок или сын Шуры. So Krishna is also descended from very valiant people. И Кришна, он также появляется от очень значимых людей. Krishna doesn't appear in some woodcutter's family. Он не появляется в каких-то сапожниках. You got that? Or в семье простых рабочих. he
He's Chandravangshi, Somavangshi. He appears in the dynasty of the Kshatriyas, descended from the moon. Он появляется в лунной династии. So if we see Krishna's forefathers, we'll see they're all very powerful Kshatriyas. Если мы будем смотреть родословную Кришны, то все его предки были очень могущественными воинами. And specifically, Krishna's paternal grandfather, Vasudev's father, was named Shura. И отца Васудевы, то есть Васудева это отец Кришны, его звали Шура. So sometimes known or often referred to in the Bhagavatam as Shura Sena. Шура Сена иногда его называют в Бхагаватам. Sena it indicates he's a Kshatriya, fighter. Сена означает то, что он был кшатрием. So that's another meaning of Saurih. Это вот было значение Шаури. Saurih is a name which we find the gopis also in Bhagavatam 10th canto. They also, well, in the beginning of the Rasa Lila, that name is referred to. It's given of Krishna, Saurih. Также мы можем встретить это имя Шаури в 10-й песне, когда говорится о Раса Лиле в начале. Вот употребляет это имя. So that's, in that sense, Rama is also Saurih. He's born in the dynasty of the sun. Мы также можем назвать Господа Раму, тот же Шаури, потому что он родился в династии, солнечной династии. One commentator says that in the Yadava clan, the descent from Yadu, there was a group who were called the Suras. So, in that sense, Krishna is also known as Saurih because he descended in that line. Один комментатор говорит также, что Кришну называют Шаури, поскольку он родился у Ядова в этом роду. So the next name is Janesvarah. Следующее имя Джанешвара. Jana means people. Джан означает люди. It's a common word. Это известное слово. Gopi Janna Vallabha. You've all heard that word. Вы все слышали это. Jana means one who is born. Джана также означает тот, кто родился. One who has had janma. То есть того, кто был рожден Джана. So Janesvarah, Ishvara means the controller. Ишвара означает управляющий. So Janesvarah, this can mean a king. А Джанешвара означает король. Jana means subjects or common people, people in general. Джана означает просто обычные люди. So a king may be Janesvara, but in the fullest sense of the term, Krishna is Janesvara. Король тоже может быть Джанешвара, но на самом деле в полном понимании этого слова Кришна как раз является Джанешварой. It's good to remember this. Очень хорошо запомнить это. Ishvara sarva bhutanam hrideshe juna tishtati. Brahmayan sarva bhutani yantrarudhani maya. In this material world, everyone thinks they are independent. В этом материальном мире все думают, что они независимы. But we're all rotating in the cycle of birth and death. Но мы постоянно вращаемся в круговороте рождения и смерти. Getting one body after another. Получаем одно тело, затем другое. And everyone is doing this under the control of Krishna. И все делают это под контролем Кришны. So we shouldn't be carried away by all the mad rantings of the people of the world. И нам не нужно уходить за умами людей, глупых людей. We shall do this, we shall do that. Нам не нужно постоянно агитировать себя, давай сделаем то и это. We should know that ultimately everyone is under the control of Krishna. Мы должны понимать, что мы всегда находимся в конечном итоге под контролем Кришны. If we remember this, then we become peaceful in this world. Если мы всегда будем помнить об этом, то мы станем спокойными и умиротворенными даже в этом мире. Bhuktaram sarva yagyanam sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam gyatva mam shantim ricchati. Krishna says that one who knows me
as the enjoyer of all sacrifices, Кришна говорит, что тот, кто знает, что я являюсь целью всех жертвоприношений, the controller of all planets and people, что я повелитель всех планет и всех людей, the best friend of all living beings. и друг всех живых существ. Those rishis who know this, who understand this, they become peaceful. И те мудрецы, которые знают об этом, они становятся умиротворенными. Not rishi, richati. One attains peace. So, just by understanding that we are under the control of Krishna, everyone is under the control of Krishna, it's very assuring in this otherwise completely insane world. И когда мы знаем, что все находится под контролем Кришны, и мы сами находимся под этим контролем, то тогда весь этот сумасшедший мир становится очень даже спокойным. The next name is Anukulah. Следующее имя Анукула. Anukul means favorable. Анукула — это благоприятный. So everything about Krishna is favorable. There's nothing unfavorable in him. Все, что касается Кришны, оно всегда благоприятно. Не бывает просто неблагоприятного. Anukul yasya sankalpa. We are enjoined, those who are on the path of surrendering to Krishna, the first thing they are enjoined to make a vow to do only that which is favorable for devotional service. И первую клятву, которую мы даем, делать только то, что благоприятно для сознания Кришны. So that means we should do everything favorable for remembering him. Мы должны делать только то, что благоприятно будет для того, чтобы мы все время помнили о нем. That this means we should do whatever helps us to remember Krishna. Нужно просто делать то, все, чтобы напоминало нам о Господе. And if we remember Krishna, then automatically everything becomes favorable in our life. А когда мы помним все время о Кришне, то все становится благоприятным в нашей жизни. Because Krishna is the well-wisher of all. Потому что Кришна — доброжелатель всех. He's not only the well-wisher of all, but he's quite capable to help everybody. И даже не только это, но также может действительно всем помочь. Someone may say, I wish good to everyone. Кто-то может сказать, я тоже всем добро желаю. But except Krishna, no one can do good to everyone. Но кроме Кришны, на самом деле, нет такого другого человека или кого-либо. We may think that, what's in the news nowadays? We wish well for the people of Ukraine. Мы, например, можем сказать, хорошо, мы желаем, чтобы все хорошо было в Украине. Who are suffering, East Ukraine, they're suffering under the West Ukrainian fire. На Восточной Украине, где сейчас люди столько страдают в огне. We wish them well. Мы хотим пожелать им, чтобы у них все было хорошо. But you can't make their situation better. You can't help them. Мы не можем помочь им. We sympathize with the people of Gaza who are being systematically annihilated by the Israeli army. Также if you're reading the news, you'll find out that there's 72-hour ceasefire is going on now. But okay, let's say something less controversial. There was a landslide recently in India in which so many people died. Ладно, не будем больше о плохом говорить. Но вот, например, новость то, что тоже в Индии недавно сколько-то людей погибло. So we may wish well to the people. Хотя тоже мы хотим вроде бы им пожелать хорошего. Although if they're already dead under the landslide, our wishing well won't help them. Но мы не можем, даже хотя мы и желаем всего благоприятного, мы не можем помочь им никак. Or even if they're still alive, our wishing well won't help them. Потому что они уже погибли. Но даже если бы они были живы, все равно как мы можем им помочь? We could maybe send some money to help them. Возможно, мы можем какие-то деньги им послать. Which would get swallowed up by the corrupt officials. Но какие-то люди неблагочестивые, они могут просто по дороге их забрать, и деньги даже не дойдут. But we may wish well, but we're not in a position to help others. Возможно, мы являемся их доброжелателями, но у нас нет такого положения, чтобы мы могли им помочь. But Krishna can actually help us. Кришна может всем помочь на самом деле. In all respects. Во всех отношениях. In the best possible way. В самом лучшем свете. We don't even know what it means
to be benefited. Мы даже не можем и предположить другой раз, как он может нам помочь. First way Krishna helps us is to tell us what we actually need. Первый способ, как Кришна помогает нам, он нам говорит, что нам действительно нужно. So, if we remember, God is all good, Krishna is all good. И Господь, Он всегда доброжелатель, Он всегда во всем хорош. Then, simply by remembering that, then again, Gyatva Mang Shantim Richati. Krishna is all good, He's all powerful, and He's my well-wisher. И мы должны помнить, что Кришна наш доброжелатель, Он всегда хорош, Он никогда не ошибается. So we're in a very fortunate position. У нас очень хорошая позиция. Otherwise, everything in this material world is unfortunate. Потому что получается, что мы очень удачливы, имея такую позицию, потому что иначе другие все, они находятся в такой выигрышной ситуации. All good fortune begins Вся наша удача начинается, when we remember Krishna. когда мы начинаем помнить о Кришне. And all misfortune begins when we forget Krishna. А неудача приходит тогда, когда мы забываем о Нем. Now, another meaning of Anukulah means who is within boundary. А также Анукула означает тот, кто находится в каких-то границах, пределах. Kula means the bank, just like the bank of a river. Кул это означает какие-то границы, как, например, границы реки, берега. So, Krishna is like a river that flows. Кришна сравнивается с рекой, которая течет. No. First meaning here is that he's Krishna. He's not within any bounds, but he's bounded by bhakti. И значение главное, которое здесь передается, то, что Кришна, он не связан ничем. Его может связать только преданность бхакти. Krishna, who is the controller of millions of universes, becomes tied up by Mother Yashoda. Кришна, который контролирует миллионы вселенных, становится связанным своей матерью Яшодой. That's the obvious example. There are many examples of Krishna being controlled by his devotees. Есть много примеров, как Кришна становится связанным своим любовью своих преданных. And Yashoda, she ties him up, and he has to remain tied up. He can't just suddenly manifest, say, look, I'm God, you can't tie me up. И Кришне приходится действительно быть связанным, когда мама Яшода его связывает. Он не может просто показать, что вот смотри, я Господь, взять и развязаться. He wouldn't spoil Yashoda's loving anger by manifesting his godliness. Он не хочет испортить этот любящий гнев Яшоды, проявляя свою форму. Another way in which he's within bounds, he set as Vishnu, he set certain bounds for himself. И как Вишну, он ставит себе какие-то рамки. He says in Bhagavad Gita that is Upadrashtanumantacha. He is the observer of everything that people do. В Бхагавад-гите он говорит, что он наблюдает за всем тем, что люди делают. And he enables them to get the results of their activities. И также он позволяет им получить все результаты их поступков. If someone does something pious, he gets a good result. Если кто-то очень благочестив и делает только хорошие поступки, If someone does something sinful, he gets a bad result. Если же плохие, то и плохие результаты придут. So Krishna, he gives this role to himself. И Кришна такую роль себе дает. He can make everything upside down if he wants. Если он хочет, он может все перевернуть с головы на ног. But generally he remains aloof. Но обычно он является как отстраненным. He acts just in reciprocation to the living beings' punya and pap, their piety and impiety. С чем он взаимодействует, это благочестие людей, их хорошие и плохие поступки. He keeps himself within his bounds. И таким образом он как бы ограничивает себя. Now, another meaning of Anukulah is that his nature is very agreeable. А другое значение Анукула то, что его природа очень Agreeable means he's a very pleasant person.
что он удовлетворяется очень быстро. Очень приятный человек. Krishna is the nicest person you could ever imagine. То есть он самый милый, кого вы только можете встретить. He's very kind. Очень добрый. He's very concerned with others. Всегда заботится об окружающих. Pleasant nature. Очень такая у него хорошая, благостная природа. Very pleasant person. Очень приятный человек. Of course, Krishna's character has so many aspects. Конечно, его характер нельзя описать только одним словом. У него He can be like a thunderbolt to the demons, to Taranah, the wrestler. He was like a thunderbolt. Для демонов, для тех рестлеров, он просто как гром среди ясного неба. He remains invisible to the impersonalists because they don't want to see him. А для имперсоналистов он является невидимкой, потому что они не хотят его видеть. But for the devotees who give their heart to him in love, he reciprocates fully and more. Но для преданных, которые полностью всю любовь ему дают, он отвечает им взаимностью, даже больше, чем они того дают. Many people are attracted to the power and splendor of God. Люди привлекаются сиянием Господа, силой Господа. But the devotees of Vishnu as Krishna, and especially the Vrindavan devotees of Krishna, they are attracted to Krishna for so many reasons, but for his personality. Но преданные Вишну, особенно Кришна, особенно преданные Вриндавана, они привлекаются именно личностью Кришны. His often exasperating personality. Такая необычная личность. But overall, just simply the most pleasant person. Хотя он проявляет себя с разных сторон, но чаще всего он просто приятный. Everyone loves him. И все его очень любят поэтому. At least in Vrindavan, everyone loves him. По крайней мере, во Вриндаване. So the next name is Satavartah, Следующее имя Сатаварта, which means, literally means 100 revolutions. Revolution in the sense not of a political revolution, but going round. Это имя означает революция. Не революция какая-то политическая, а то, что революция в круговороте каком-то. Oh, wait a minute. I should get back. Going back to Anukulah, Baladev Vidyabhushan gives the meaning that he's the dearest well-wisher of the residents of Mathura, especially, and others. Возвращаясь к имени, значению имени Анукула, Баладев Видябушна говорит, что это имя означает доброжелатель всех жителей Матхуры. So, 100 times going round, you may think, what on earth does that mean? 100 раз обойти вокруг. Что это может означать? Well, shata here, as often in Sanskrit words, it means many or unlimited. Shata, sahasra means 1,000. It means many, unlimited. Шата вообще на санскрите означает много, множество, тысячи и более. So, he comes round again and again. И он снова приходит, возвращается. Krishna came to this world only 5,000 years ago. Кришна приходил сюда всего лишь 5000 лет назад. He's coming again. И он снова придет. In the next day of Lord Brahma. В следующей жизни. Which, from our estimation, is a very long time. Для нас это очень долго кажется. But he comes again and again and again. Но он снова и снова приходит. As Krishna, Как Кришна, as Rama, как Рама, as Vamana, как Вамана. and in so many different forms, he comes again and again and again. И в других формах он приходит и приходит. Now, another meaning is that it's like something like a whirlpool. I don't know the Russian word. Водоворот. Еще значение есть водоворот. So there's also another name in Vishnu Sahasranama like that, but so I won't discuss that here. Then 100 or many revolutions. There are many cycles. Проходит много различных круговоротов. The scientists, they study various
cycles. И научные различные люди, они изучают различные циклоны. Just like the seasons, they go in cycles. Так же как сезоны, они тоже приходят, постоянно меняются. On a longer time scale, there are the 4 yugas. They go in cycles. Если посмотреть масштабнее, то мы видим 4 юги, которые тоже постоянно меняются. The comet goes in a cycle. Кометы тоже вращаются. The birth and death, that is another cycle. Также есть цикл рождения и смертей. So Krishna, he oversees all of this. И Кришна, он все это знает и предвидит. All of time goes in cycles. Все время оно тоже циклично. Krishna oversees it all. И Кришна также следит и за ним. Now another thing is that Krishna, he has many things going on simultaneously. Также много вещей происходит одновременно, когда Кришна. Any important person in this world, they have various affairs going on under their jurisdiction. У различных людей есть какие-то свои обязательства, которые они управляют ими. Just if we think of the head of state of the Russian Federation, Например, какой-то начальник какого-то региона у нас в Российской Федерации. Господин Putin, I believe his name is, Vladimir Putin. Владимир Путин. He has so many things he has to think about. У него есть столько много вещей, о которых ему нужно постоянно думать. There's this whole going on in this whole situation in Ukraine, Вся эта ситуация с Украиной. and the sanctions that the Western countries are putting on Russia. Эти санкции, которые западные страны предъявили России. He has to think about his internal Russian affairs. Ему нужно думать также и о внутренних проблемах России. And then, internal affairs. I didn't say problems, but it is all problems. Then what else? There's also foreign policy down in Syria and other places. А также и о других каких-то странах, о Сирии, Has to think of Chechnya. о Чечне. He also has to think about what his wife says to him in the morning. He can't ignore that. Он также должен думать о том, что ему жена с утра говорит, он не может это игнорировать. Maybe he has, you never know. He might have a pain in his tooth or something like that. I mean, so many people have so many things. Especially big people, they have so many things to deal with. Мы не знаем, может быть, у него сегодня, например, зуб разболелся, он о нем думает. Мы не знаем, столько проблем у людей каждый день. So can we imagine Krishna? He oversees all the affairs of the cosmos. И можете ли вы представить Кришну? Он все дела рассматривает, он управляет. Down to the atoms and the electrons and the protons and neutrons. Даже до уровня самого мельчайшего нейтрона. And the neutrinos. And millions of universes. Миллионы различных вселенных. Billions of universes. Миллиарды. And he also has his personal affairs. И также у него есть какие-то личные дела свои. Mother Yashoda is sometimes scolding him and more often is kissing him. Иногда мама Яшода бронит его, иногда более часто она его целует. And actually Mother Yashoda's kissing him is much more pleasing to him than overseeing millions of universes. На самом деле, когда мама Яшода целует его, ему это намного больше нравится, чем контролировать и следить за миллиардами вселенных. We can just imagine how busy is Krishna. Мы даже себе представить не можем, насколько занят Кришна. It's better to take shelter of Krishna than to imitate him. Лучше просто принять у него прибежище, а не изображать его. Instead of trying to become a big man of this world, just try to become a devotee of Krishna. Не нужно становиться большим человеком в этом мире, нужно просто стать преданным Кришне. That's the best advice. Это самый лучший совет вам. Remember all these qualities of Krishna. Помните все эти качества Кришны. Hare Krishna. So, any question about this? Oh, wait a minute. I think I'll say a little more. Еще немножечко я скажу, добавлю. Yeah. So, why does Krishna take so many forms? He's fully self-satisfied.
Почему Кришна принимает столько много форм? Ведь он сам себе удовлетворяет. Why does he come in this world? Зачем он приходит в этот мир? To protect his devotees, Чтобы защитить своих преданных. to give pleasure to his Чтобы devotees. доставить им удовольствие. Another meaning, revolution, another revolution is that the sun, he gives light to the world in the form of the sun. He comes again and again as the sun. Как сравнивается, например, форма тоже такая, как солнце приходит, и оно дает солнечный свет снова и снова. Oh, another meaning is that because this Varta means round and round, so it means he has tresses of curly hair. That's a nice one. Many tresses of curly hair. Другое значение, то, что вот этот постоянный круговорот, это также может означать его кудряшками, волосами его кудрявыми. He accompanies the jiva as the jiva goes round and round and round in this world. И также он всегда находится рядом с живой, куда бы она ни шла, снова и снова в новое рождение. Okay, so any questions about this? Есть ли какие-то вопросы по этому поводу? I have to leave at 4:30, I'm told. 4:30 мне нужно будет уехать. So, any questions, please say them now. Пожалуйста, да. I have to meet some devotees also, it seems, at least one or two. Потому что мне еще нужно будет встретиться с одним или двумя преданными. Why attachments are so strong? Why our attachments are so strong? What's that got to do? Any question about the subject? Если вопрос на эту тему. Because we don't think of Krishna. That's why we have to discuss Krishna. That's why our attachments are so strong. Поэтому у нас такие сильные привязанности, потому что мы о Кришне помним. You can answer the question yourself. Why? Вы сами можете ответить, почему? Why are you so attached? Почему вы так привязаны? It's you who are attached, not anyone else. Потому что вы так привязаны, не кто-то другой. So don't blame anyone else. It's up to you. Других в этом как бы не зависит, это только вас касается. You are attached? Вы привязаны? You? Вы именно. So you answer the question. Поэтому и отвечайте на вопрос. Either way, if you say it in English, then someone will have to say it in Russian also. Okay? When you discussed Asokah name, you said that Krishna is always happy and pleasant, but there are one scene in Mahabharata when her close friend Draupadi was undressed. When Duryodhana was trying to undress her. Dushashan, actually. Yeah, but it was Duryodhana's order. Was he happy then too? You want to say it in Russian? Когда Драупади надевали в Махабхарате, он тоже был счастлив, Кришна, или как? Was Krishna we say Krishna is always happy, but surely there's some time when he's unhappy. That's the proposition. Кришна всегда счастлив, но есть такое время, когда, конечно, он испытывает грусть какую-то. For instance, at the time of the disrobing of Draupadi, was Krishna happy with that? Например, вот вы спрашиваете, когда был ли Кришна счастлив, когда раздевали Драупади? No, but he wasn't overcome by lamentation. Нет, он не был счастлив, но это его как бы не захватило полностью, это горе. Krishna by nature is always happy. По своей природе Кришна всегда счастлив. If his devotees, he is not pleased if his devotees are distressed. Если же его преданные в чем-то какие-то проблемы у них возникли. But he doesn't become overwhelmed with lamentation.
Он тоже как-то может сгрустнуть, но это его не захватывает полностью, это чувство. He rectifies the situation. Он полностью контролирует ситуацию. Как могут жители Украины быть, например, прошлого должны помнить о Кришне, и все будет хорошо тогда. И мы приведем пример Украины. Как жители Украины, находясь в огне, как бы сказать, голодные, холодные, помня о Кришне, могут быть счастливыми? How Ukrainian people can be happy? Because we are saying, How can Ukrainian people be happy? It's pretty difficult in such a situation. в такой ситуации, конечно, очень сложно быть счастливым. How can anyone be happy? Как вообще каждый человек может быть счастлив? This material world is full of misery. Этот весь мир полон проблем. So they're just getting more. At the present time, they're getting it more intensely. Просто у них оно сейчас более интенсивно открыто, проблемы. Now there's fighting in Ukraine. Tomorrow there might be fighting in Naberezhny Chalny. Может быть, Same thing. сегодня они борются там, а завтра могут в набережных Челнах, кто знает? You can't imagine it now, but probably 2 years ago in Ukraine, they couldn't have imagined what's going on there now. Вы даже не можете себе такого представить, но они тоже не думали год-два назад, что такое будет твориться. That's the nature of this material world. Samsara davanala. It's a forest fire which can ignite at any time. Такова природа материального мира. Это как огонь, он просто вспыхивает, весь лес сжигается. If you remember Krishna, then you can always be happy. In heaven or hell. Если вы будете помнить Кришну, то и в раю, и в аду вы всегда будете счастливы. People are very concerned that so many people are being killed, but every day so many cows, pigs, chickens, they're being killed. They also suffer. Люди все время переживают о том, что столько людей погибают, но мы даже не замечаем того, сколько животных погибает, сколько коров. No one's making sanctions because the cows being killed. И никто не ограничивает убийство коров. People are sinful, the result is coming. Люди грешны, и вот приходит результат. Who should we support? Russians or Americans? It's all the demons fighting each other. Кого мы должны поддерживать? Русских, американцев? Это все демоны. Они просто борются друг с другом. We have nothing to do with all of this. Но нас это не касается. Because they're killing animals, then they must also be killed. Потому что они убивают животных, и приходит реакция, также их убивают. Hare Krishna. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. Thank you for translating. Hare Krishna.